like Я даже не думаю, что the largest только assortment I've ever seen. Apple, здесь вообще самый большой ассортимент продукции Apple, который когда-либо видел, пожалуй. We have a museum called Digibarn У нас есть компьютерный музей in the Digibarn, Santa Cruz Mountains, but not nearly as complete as this. но там гораздо Apple меньше экспонентов. So, wow. And even the next. Wow. You know that Apple Europe was against that. Part of what? collection. Apple Europe was against of that collection. We presented part of collection in shopping mall years ago, and they did not want to take part, and now no one officially visited that museum. That's sad. That's sad. Because they said that Apple is not thinking about the past. The past, yeah. They think only about future, and this is why they're not support of idea of Apple museum Yeah. of history. That's almost like not thinking about your family. То же самое, что не думать о семье. You know, Apple, there are a lot of other things besides the future and past. For example, Apple will not allow an Ведь вещи не Easter egg ограничиваются in a program. прошлым и будущим. Apple will not allow an Easter egg in a program. Easter egg is a hidden. Apple не разрешает пасхальные яйца включать в продукцию. So the negativity of Apple might be a lot more reasons than what they say. They just aren't, I don't know, get the fun and the inspiration. То есть иногда они все веселье пропускаются. That's sometimes too serious, especially office of Europe. Yeah. Ну да, они иногда слишком серьезно. Yes, and they wouldn't say that Steve Jobs is the past. Они же не скажут, что Стив Джобс остался в прошлом. Скажут. They will. What? They will. No, and say we're only in the future. We're not going to talk. They'll never. Probably the reason was that big part of that collection was produced without Steve Jobs. Yes. Now, all of these pictures, all of these of Steve Jobs, he tried to create a computer of his own. A successful computer. He tried to create it several times because I had done them, created the Apple II. Он несколько раз пытался, потому что я же Apple класс разработал. He created the Apple III. Он Apple 3 создал. Failed. He created the Lisa. Провалился. Failed because he сделал, тоже didn't провалился. realize, he was not an engineer, he didn't realize that it took 1 megabyte of RAM to do the computer the right way. Потому что он же не инженер, он не знал, что нужно 1 мегабайт оперативной памяти, чтобы... And the RAM cost too much. Оперативная память слишком дорого стоит. He failed at the Macintosh because he reduced it to not having an operating system. С Macintosh'ем он тоже потерпел поражение, потому что операционная система там... And no software. И не было программного And обеспечения. he didn't have patience И ему не хватило терпения, to let the Macintosh market grow over чтобы time. And that's why, подождать до того момента, чтобы вырос рынок. and he was never fired. Его же никогда не увольняли. But he was relieved of Macintosh responsibility Но с него сняли всю ответственность. because Macintosh под него целиком убрали. dedicated people who believed in the Macintosh, like John Scully, needed to build its market the right way. Потому что люди, которые действительно верили в Macintosh, в том числе Джон Скалли, им нужно было работать и рынок развить. And meanwhile, saved the company for 3 years of revenues that were still from the Apple II. И при этом 3 года компания выручку получала все еще с Apple II. So everyone is thinking, and he did not have a success with Next. И с Next он тоже не The добился. Next computer was not successful. Hundreds of millions of dollars they made. Сотни миллионов долларов потратили Next. So all these time frames and all the movie is an image that got built up of a just total non-executing failure who spoke good words. He put himself out to be the front. Пресса, в принципе, фотография выставляет человека, который ни одного крупного успеха не добился, но очень хорошо выступал. When he returned to Apple, Когда он вернулся, we loved him though because this was our image. но мы с удовольствием его приняли, и потому что это был имидж компании. Я еще по другим причинам. He was more mature. Но он был более зрелый. And he knew to have patience to make a product good enough
before you expose И it. когда он вернулся, он уже получил опыт и знал, что нужно терпение, чтобы рынок был готов к продукту. He didn't show the iPod or the iPhone to Bill Gates like he had shown the Lisa. Он Билл Гейтсу не показывал ни iPhone, а Лису показывал. No, and really that is what led to the products that we love Steve for so much now. И в итоге у нас действительно появились продукты, за которыми His Стив очень любит. best product of these images, these time frames, was, well, that's later, was the 1984 commercial. Так что вот это мы смотрим на рекламу 1984 года. There's John Scully. А там Джон Скалли. Я провожу много экскурсий I have lots of для excursions, like школьников и guiding людей, here которые for восхищаются children современными and for продуктами people Apple, who like начиная modern от Apple iPhone. products. Но когда я начинаю рассказывать все, я также говорю, что не стоит строить из Стива вот, символ. But when I Вот, speak потому что я about сразу показываю те history, модели, I которые tell были them that провальными. you shouldn't iconize jobs because they were Oh, I don't- failure products as well. Yes, it's okay to iconize him because he stood for such good things. Можно его иконизировать, он же все-таки защищал такие замечательные And, продукты. and he's equally responsible for the Apple II. И он точно так же, как и я, в равной степени за Apple II отвечал. Not the engineer, Не за инженерную часть, but тем не менее. you can read in the books that Steve Jobs did a lot of bad things to people. Но можно прочитать в книгах, что Стив Джобс нехорошие иногда вещи делал по отношению к He людям. drove them hard. Он иногда наезжал, что ли, He didn't respect them. неуважительно относился иногда к людям. He didn't listen to Не them. слушал. He acted like only his ideas were good. Ну, то есть действовал так, как бы только его идеи правильные и так далее. And in that regard, I was the opposite. Ну, а я в этом отношении неким противовесом был. In the movie Jobs, when he doesn't give stock to the early people in the garage, I gave $20 million of my own stock to those few people in the garage because it was the right thing to do. Еще когда на этапе, когда у них гараж был, Джобс отказался какие-то компоненты заменять, а он stocks, you mean the components, right? Yeah, The parts. no, when we went public, stock was ownership Okay. of the company. Акции, Да, это известная да, история, да. акции на 20 миллионов. А с кем из бывших сотрудников Apple вы сейчас общаетесь с тем, кто And when from people in Apple from those good old times, you still talk to, communicate to, for those people, back founders of Apple, you're still friends with. Yes. I mean, who are they? Yeah, almost. Well, in the garage days, they weren't even paid a salary then, some of them. Daniel Kotke was a friend of Steve Jobs' from college. Дэниел Фоки, друг Стив Джобса с колледжа. Randy Wigington Рэнди was in Уильямсон. high school when we started Apple. Он вообще в The школе five of еще us who ran Apple from the day we started till the day we был. У had an нас было IPO, 5 тех, кто работал в Apple с первых дней до момента all размещения. were at his high school graduation and signed his information sheet. Все мы расписались в итоге на... The 5 key people in Apple were at his high school graduation. Все присутствовали, когда вот этот наш коллега выпускался из школы, расписались на его выпускном And he кабеле. had a working Apple I along with myself before Steve Jobs even knew it existed. И у него работающий Apple I был, и у меня он был, еще до того, как Джобс узнал о его существовании. Chris Espinosa was in high school И when Крис we started Эспиноса Apple. тоже в старшей школе учился. And Билл Фернандес. Bill Fernandez, I knew my whole life. He Bill lived a Fernandez, few yeah. houses down from mine. He introduced me to Steve Jobs. А он меня познакомился с тем. 5 years before we started Apple, За 5 лет до того, как мы Apple. and I had built a machine equivalent to the Altair. И я в то время построил машину, она от АТР. And when I worked, I got Сода. yes, Green Soda computers. I got hired by Hewlett Packard as an engineer И тогда я устроился на работу в Hewlett Packard как инженер, without a
college degree, без диплома колледжа. designing the hottest product of the time, И тогда это самый сложный equivalent to an продукт. iPhone 5. Ну, примерно эквивалент iPhone 5 сейчас проектировал. And I got my friend Bill Fernandez hired as technician. А Билл Фернандес, моего друга, наняли как техника. I designed the Apple computers while working at Hewlett Packard. И пока я в Хьюлетте работал, я проектировал компьютеры Apple. And when Hewlett Packard turned me down and started the company with Steve Jobs, when we got money for the Apple II, a little later, when we got the money for the Apple II and we were starting a company for real, И когда мы действительно уже начинали раскручивать компанию, когда деньги появились на Apple 2, Bill agreed to join us. Билл согласился к нам присоединиться. So he was really the third one in the company, То есть even это though третий человек в компании, по большому счету. his badge was number 4 because he could not leave Hewlett Packard until a certain date. Формально он как бы числится номер 4, потому что он не мог уволиться из Хьюлетта какое-то время. Но по большому счету это третий человек. Род Холл. And he wasn't quite broad. Chris Espinoza was in high school and he admired how I could make color patterns on a screen. И Write a ему очень program. And нравилось, he came up with ideas. как я на экране мог цвета отображать. And he believed that everyone was going to have a computer someday. И он действительно верил, что однажды у всех, у каждого будет компьютер. And he, like Randy Wigington, И он, как и Рэнди Уильямс, came from the Homebrew Computer Club. и он тоже выходец из компьютерного клуба вот этого I клуба. met them there. When we got the money for the real corporation, Когда у нас деньги появились, чтобы реальную корпорацию основать, Steve Jobs had a friend at Atari у Стива Джобса был друг в Atari, that had impressed Steve with his engineering skills. который поразил Стива своими навыками инженерными. But that was Rod Holt. Это был рост. But we were slightly moving out of the garage. We were moving out of the garage. Но мы на тот момент уже из гаража старались выйти. And Rod was a communist. А Род был коммунистом. Коммунист. Yes, communist. Yeah, there are communists in America. А в Америке тоже коммунисты. And he told me that, so I said, there must be something to it, but I never went further. Rod designed a state-of-the-art power supply. И Род спроектировал блок питания. And that's just sort of what we always tried to do in Apple from the day we started, to build better things than other people. И, в принципе, это то, о чем мы всегда старались сделать. Создавать лучшие вещи для того, чтобы люди выжили. We also had a person who's left out of history, very forgotten, Mike Scott. Еще есть человек, о котором, к сожалению, история умалчивает, Майк Скотт, глава Quiet Peace. President, Да. from First president president. from the day we started until past when we went public and got rich. Этот президент наш был со дня основания и до того момента, как мы вышли на биржу и Ну, я так понял, там были нехорошие моменты, связанные с увольнением сотрудников. there were some issues with firing people, right? Yes, he told the lab manager by then was Tom Whitney. Том Уитни был менеджер лаборатории. Tom Whitney had been my manager 2 times at Hewlett Packard. И Том Уитни, мой менеджер, 2 раза был в Хьюлетте. I brought him to Apple. И я его привез в run our Apple, engineering. для того, чтобы он руководил инженером. Mike Scott told him to take a 2-week vacation. И Майк Скотт мне сказал, уйти в отпуск на 2 недели. And then Mike Scott, during that 2-week period, met everybody, all the engineers, everybody working on И projects, за это время он встретился со всеми инженерами, кто работал над проектом. and decided which ones were good and which ones were bad. Чтобы понять, кто хороший, кто нет. He made mistakes. И он ошибки сделал, да. He didn't give them an opportunity to improve. Он не дал возможности усовершенствовать свои навыки, вырасти. He fired quite a few of them on one day. И он нескольких людей, довольно сколько-то людей в один день учил. I forget what we called it, something like Black Friday. И мы как-то это называем, что-то вроде черной пятницы. Черная пятница. Yes, it's like Friday. I read it in the book, it says about Yes, that. but I was
out of the company after my plane crashed during that Но time. я из компании ушел после авиакатастрофы. And the board decided fired Mike Scott because of that. И совет директоров решил уволить Майк Скотта за это. His friend Mike Marklow was the main person that he would never talk to. И его друг Марко был тот, с кем Mike Marklow owned as much of Apple as Steve Jobs and I did. Марко владел с таким же пакетом акций, как я и Стив. He was our Общаетесь investor. сейчас? Вы talk to him? Yes, yes. He was our investor. Это был наш инвестор, He was a good, honest person. хороший, честный человек, Very conservative in economic terms. очень консервативный с экономической точки зрения. When he joined us, he taught, he mentored Steve and I. И он был ментором для нас. He told us what kind of people we had to hire, Он рассказывал нам, какого рода людей нам хорошо бы how a нанимать company работать, was organized, каким образом организуется компания, what the responsibilities of the different people would be. какие роли, зоны ответственности у сотрудников обычно. He was an achieved person in life, И он к тому моменту уже многого добился в жизни. and he would run our most important department, marketing. И он самым важным отделом у нас занимался маркетингом. He was totally the mentor and the leader. И он был абсолютным лидером и ментором для нас. So when you see the movie Steve Jobs, they make it seem like the other way. Если кино посмотреть, кажется, что как будто Стив Джобс все Нет. на самом деле не так. Он уже, в общем-то, лишил рождественских праздников 1978 года, когда сделал контроллер флоппи диска. So your Christmas was Steve were doing the controller for the floppy disk. Now the floppy disk was a good example of working harder, working better, getting more done because of a personal inside reason. Floppy диск хороший пример того, как можно больше, лучше работать из-за внутренней мотивации. At one of our staff meetings, which was the five of us that ran the company, На одной встрече, где пять человек из компании, it was announced that we would go to Las Vegas. было объявлено, что мы поедем в Лас-Вегас. Personal, oh gosh, what's the name of the show? Забыл название. Not personal, the Consumer Electronics Show in Las Vegas. Выставка потребительской Yes. электроники. Consumer Electronics Show would let personal computers in. И они 3 companies, на этой выставке 3 компании представляли Apple. персональные компьютеры. Apple, Radio Shack, Commodore. Apple, Radio Shack и Commodore. And 3 people would go from Apple. И 3 человека от Apple поехали. Marketing, Mike Marklow, Майк Майкл от Маркета, sales, Gene Carter, Джим Картер, and продажи, Steve Jobs. и Стив Джобс. I wanted to go, Я тоже хотела, but I was afraid to say it. но я очень I боялся had сказать. never seen Las Vegas. Но я никогда в Лас-Вегасе не был. And so I raised my hand Я and руку said, поднимаю и I говорю. knew that one of the things we needed was a floppy disk. I raised my hand and said, if we have a floppy disk, Я then we говорю, show it. если флоппи диск будет, тогда покажем. And my gears are going. I develop a floppy disk in 2 weeks. I И get to сам go to Las думаю, я вообще Vegas. за 2 недели флоппи диск набил. I had never worked with any disk drive in my life. И я так активно никогда вообще в жизни не работала. I had never worked with any disk operating system in my life. И с операционной системой для дисков But никогда. if I developed a system where I could say, run program, and it ran, И я хотел 2 weeks. что-то за 2 недели соорудить, что достаточно было ввести I would команду get run и enter. I would get to see Las Vegas. И тогда я получил звонок в Лас-Вегасе. Not knowing anything about how disk drives were made, Я вообще I не designed the знал, most beautiful one of all time. как они это делают, но мне удалось спроектировать самый классный. With the fewest parts, Там мало компонентов. cleverest mechanism for doing it. I don't know how I got these Я ideas. вообще не знаю, как мне это в голову пришло, как мне. And I assumed when I was done that it was not a disk controller at all. И когда я закончил, я вообще не был уверен в том, что это компьютерский контроль. I knew that it would do what I needed to type, run a program. I could talk to the disk.
Я знал, что если я напишу команду, тогда у меня получится команда. But every other disk controller I'd ever heard of had lots of chips. Но у всех других дисковых контроллеров, насколько я знаю, было много микросхем чипов. Including a very special chip that was designed to do the whole job. И насколько я знал, специально еще был чип, чтобы все вот эти операции производить. Since I knew nothing about finance and numbers in companies, Поскольку я в финансах ничего не знал и как бы цифры никаких не знал, I assumed I had left something off of my design that you needed for real computers, real disks. и мне, наверное, казалось, что, наверное, у меня что-то все-таки не хватает, что есть настоящий диск. I went and I analyzed a competitor's design. I looked at their schematics. Я посмотрел на схемы конкурентов. And I said, oh my God, mine does more. И я подумал, о, ничего себе, у меня моего еще больше функционал. Но это не зря Not признали. only did it do more, but the computer could program it and make it do other things that it was designed to Больше replace. того, была возможность, чтобы компьютер программировал, еще расширялся функционал. With Apple II software, I was able to increase the data on the disk И с помощью Apple PO на Apple II я мог увеличить количество and данных increase the speed и скорость по over everyone else. сравнению со всеми компьютерами. So it was good that this plugged right into a computer, И классно было, что он прям так вставлялся в компьютер. and I used my clever hardware and the computer software to do the job. И хорошее аппаратное обеспечение компоненты и софт в итоге. I always believed in partitioning things to use every resource you have to the max. И мне всегда я всегда верил в то, что надо каждый имеющийся компонент использовать по максимуму. Now, after I designed the floppy disk drive and it was going to be a product, И после того, как я спроектировал диск как продукт, I went over to the building where when we designed cards for the Apple II, we got the PC boards laid out, the masks. The masks for all the traces on the PC board. This is a PC. Трассировка плат, это... То есть он сам возводил печатную плату. But the company that did that for Apple was busy. The company that made these was busy. но компания, которая вот это изготовляла, на тот момент была занята другими заказами. So I got the supplies on a drafting table. Clear sheets of tape, clear sheets of plexiglass, То есть я на столе разложила and листы tapes, плексигласа, and I ran the tape for all the traces on both sides. и все I вот ran it всю эту myself. разводку сам. And when I was done, there were 8 holes that had to be drilled in the board. И когда я закончила, в итоге получилось, что 8 отверстий нужно было посверлить в платье, To connect the top to the bottom. чтобы соединить одну часть, верхнюю часть с нижней. So I realized that, and I was staying up every night till 4 in the morning, И я каждую working ночь on до this 4 ночи сидела, работала над for a couple of weeks. пару недель. And when I went into the staff meeting in Apple, Когда я на следующее совещание сотрудников Steve Apple Jobs пришел, accused me of slacking off because I was coming in at noon. Стив сказал, что, блин, что-то ты халтуришь, 12 только на работу приходишь. But I stripped my whole design apart and I redid it with Yeah. one shift register going the other way. И я в итоге весь дизайн все переделал, один из компонентов в другую сторону передвинул. And it cut the number of holes going through the board И сократил количество отверстий down from 8 to 5. с 8 до 5. As beautiful as could be. И вот настолько хорошо, насколько получилось. Ну это все признали, что это одна из Yes, and everyone confirmed that this is one of the best designs ever. Big part of Apple's success, this floppy disk. Это один из важных компонентов. Commodore and Radio Shack had no way to add it because they were closed systems. А ни у Commodore, ни у Radio Shack не могли это добавить, потому что они были закрыты. More important Еще что важно, was VisiCalc. это VisiCalc. VisiCalc made the small They have it computer too. was the
finally was the software that made the small computer worthwhile. Наконец-то, вот именно на нем появился софт, ради которого стоило иметь вообще компьютер. It could do things in a that the mainframe computers couldn't do in the big companies. И это устройство было способно вещи делать, которые мейнфреймы там в компаниях крупных не могут делать. Small businessmen could forecast their business for the first time ever. И малый бизнес впервые в жизни смог строить прогнозы какие-то. Our sales shot sky high, И у нас продажи резко возросли. and we saw that the business market was very important, Мы поняли, что коммерческий рынок, коммерческий сектор очень важен. which led to the Apple III. После этого появился Apple II. А можно ли сравнить потом популярность Apple 2 и Apple 2 Can you Plus compare с the популярностью popularity iPhone? of Apple II with today's iPhone popularity? It's funny, but the Apple II actually took over the world. It's copied in every country, including Russia. Apple 2 вообще по всему миру стал популярным, его копировали везде, в том числе в России. The size of our company in the value in dollars during just the Apple II days, we never got bigger than that until the iPod И and then the iPhone. с точки зрения капитализации компании, с Apple 2 она так резко не росла, пока не появился iPhone. So today we have a company that is much more substantial. It has many legs А сейчас у нас гораздо более прочное положение у компании. that all work with each other, Много звеньев, все они друг с другом хорошо работают. all work with each other, like retail stores, Розничные магазины, online stores, онлайн-магазины, iTunes Music, iTunes, iPods, they all work together. iPhones and Macintoshes. They work together. iPhone мы это тоже. So we have many, many legs. And you picked one product, the iPhone 5. Например, iPhone 5. And I always felt that the best product ever created was the Apple II Я всегда думал, что самый лучший продукт нашего iPhone 2. until the Apple IV, the iPhone 4. Пока не появился четвертый iPhone. As an engineer, that product was just too beautiful. С точки зрения инженера, это просто замечательно. Engineers always are good at, we always pride ourselves on making things smaller. И мы всегда, инженеры, стремимся сделать вещи более компактными. The total volume of the iPhone 5S, Общий for объем how much is in it, iPhone 5s is more than any other smartphone made. Because the other ones that have about as much are bigger. So this one packs it tighter with smaller volume. То есть с точки зрения функционала у iPhone 5 гораздо все компактнее. And the beauty is very simple and elegant. Ah, it's space gray. What? It's 5S. Yeah, space gray. Yeah, good. But there are just few golden colors now in Russia because it's not started yet. Yes, I got the gold. You want to know something? People take pictures of me with the phones. Да, у меня And золотой цвет, меня часто and I фотографируют. still think that silver is the prettiest. Так что я думаю, что серебряный симпатичнее. Когда фотографируют, смотрю, серебряный вроде больше нравится. So I've got a silver one on order У меня серебряный тоже. because it's the unlocked T-Mobile version in America. It's the only one you get unlocked. Но ведь в году в 83-м были попытки, прототипы были телефонов настольные там с экраном. Somewhere around 1983, we have prototypes of telephones, probably with a screen, tabletop telephones. Харвард Эшлингер делал прототипы дизайна. We had something, and I can't remember what the actual product was. Ну что-то такое делал, я точно не помню, какой продукт. But a long time before, yes, I know I've seen it in books. A long time before the iPhone, we took six years going through some failed concepts. Ну, пока мы придумали iPhone, мы 6 лет проектировали, и были концепции неудачные. You mean Motorola product? Well, Sony, we actually started with Sony. Не, мы с Sony начали О, That was yes. I don't know the characteristics of that machine because it never came out. I don't know what was